Hello students, today we will discuss about ER model, Entity Relationship Model. So what is an ER model? An entity relationship model is a logical representation of data. అంటే ఒక టేబుల్, ఆ టేబుల్లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి, వాటి మధ్య ఏం రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, అలాంటివన్నీ కూడా మనం ముందు డేటాబేస్ డిజైన్ చేసే కన్నా ముందే ఆ ఎంటిటీస్లో ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ని, వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ని మనం ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేస్తామో దాన్ని ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అంటాం. పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎంటిటీ విత్ దేర్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ దేర్ రిలేషన్షిప్. The ER model was introduced by Peter Chen in 1976. ER model is usually expressed in the form of ER diagram, Entity Relationship Diagram. This model gives the conceptual model of the world to be represented in the database. So database లో అంటే ఏ కాలమ్స్ని గ్రూప్ చేసుకుని ఒక కామన్ ఎంటిటీ కింద తీసుకోవాలి, వాటిని ఎలాగా మ్యాప్అప్ చేయాలనేది కాన్సెప్చువల్ స్కీమా నుంచి ER డయాగ్రామ్ అనేది తీసుకుంటాం. ER model is based on the perception of real world that consists of collection of basic objects called entities and relationships among these objects. The main motivation for defining the ER model is to provide a high-level model for conceptual database design. అంటే చూడంగానే మనకి ఒక ప్రోవర్బ్ ఉంది, పిక్చర్ రిప్రజెంట్స్ 1000 worthwhile words అని. అంటే మనం వర్డ్స్లో చెప్పేది, ఒక 1000 వర్డ్స్ చెప్పేది ఒక సింపుల్ పిక్చర్ డ్రా చేస్తే ఈజీగా మనకి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. సో అలా పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ మన డేటాబేస్ని అంతా రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఈ ER మోడల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, which acts as an intermediate stage prior to mapping the enterprise being modeled onto a conceptual level. The ER model achieves a high degree of data independence, which means that the database designer do not have to worry about the physical structure of the database. A database schema in ER model can be pictorially represented using the entity relationship diagram. Next, advantages of ER model. ER model is derived from business specifications. It separates the information required by a business from the activities performed within a business. Although business can exchange their activities, the type of information tends to remain constant. Therefore, the data structures also tend to be constant. Advantages of ER modeling are: it provides an easily understood pictorial map for the database design. It is possible to represent the real-world problems in a better manner in ER modeling. The conversion of ER model to relational model is straightforward. Enhanced ER model provides more flexibility in modeling real-world problems. The symbols used to represent entity and relationship between entities are simple and easy to follow. So, ivanni advantages of ER modeling. Next, what is mapping algorithm? The mapping algorithm gives the procedure to map ER diagram to tables. So, ER డయాగ్రామ్ని టేబుల్స్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఏదైతే అల్గారిథం యూజ్ చేస్తామో దాన్ని మ్యాపింగ్ అల్గారిథం అంటాం. దీంట్లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్. ద రూల్స్ ఇన్ మ్యాపింగ్ అల్గారిథం ఆర్ గివెన్ as follow. For each strong entity type, say E, create a new table. The columns of the table are the attributes of the entity type E. For each weak set W, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి చూడండి, స్టూడెంట్ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంటే కనుక స్టూడెంట్కి నేమ్ ఉంటుంది, రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది బేసిక్గా. సో ఇవి రెండు అట్రిబ్యూట్స్ అవుతాయి అనమాట. సో స్టూడెంట్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది ఎంటిటీ, దీని మధ్య ఉండే అట్రిబ్యూట్స్. సో ఈ క్లాస్ అనే ఇంకొక ఎంటిటీ ఉంది, సబ్జెక్ట్ నేమ్, ఏ క్లాస్కి అటెండ్ అవుతున్నాడు, ఏ రూమ్లో అటెండ్ అవుతున్నాడు. సో స్టూడెంట్ అటెండ్స్ టు క్లాస్. సో ఈ స్టూడెంట్కి క్లాస్కి రెండు డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్కి మధ్య ఉన్న అటెండ్స్ అనేది ఒక రిలేషన్షిప్. సో వీటిని ఇలా మన స్క్వేర్ ఎలిప్స్లో రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని ఈ ఎంటిటీ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. సో టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఏమేమి కాలమ్స్ పెట్టాలో ఆ కాలమ్స్, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ని కాలమ్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. లెట్ us see in detail. For each weak entity W that is associated with only one-to-one identifying owner relation